ఎగ్జాంపుల్ పెట్టినారు సార్. నెక్స్ట్ జెడ్ఎల్డి కాదనుకోండి సార్, రిజెక్ట్స్ వస్తుంది, ఈ లీచెట్ వస్తుంది. ఆల్ టుగెదర్ 200 KLని మనం బయటకు వదిలేయాల్సి వస్తుంది. This is completely ZLD plant, huh? Yes, sir. ఇది మన పారామీటర్ వాల్యూస్ సార్. అగైనెస్ట్ 50 స్టాండర్డ్ దే ఆర్ అచీవింగ్ 45.5 చిమ్నీలో ఎయిర్ పొల్యూషన్. నెక్స్ట్ ఒక టెర్మినాలజీ ఉంది సార్, డయాక్సిన్స్ అండ్ ఫ్యూరాన్స్. సెకండ్ దీస్ ఆర్ వాటర్ పారామీటర్స్ సార్. లీచెట్ కనెక్షన్ అయిన ట్రీట్మెంట్ వాటర్ సార్. Give me this one. ఇక్కడ సార్ పెన్ సార్. ఇది మీరు అనేది ఇదా 50 స్టాండర్డా? 50 is the allowable permissible standard sir. As against they are reaching 45.5 sir. As per APPC emission control. So maximum or minimum? This is maximum sir. This is standard maximum. Okay. What is the minimum limit here? Minimum అంటే వీళ్ళకి చిమ్నీలో ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నది అది సార్. దీస్ ఆర్ ది వాటర్ పారామీటర్స్. ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి తీస్తారు ఇది శాంపుల్లో? 6 monthsలో ట్వైస్ తీస్తాం సార్. అంటే ఇయర్లో 4 times. వేరే ఏదైనా కంప్లైంట్ అలాంటిది వచ్చినా కానీ ర్యాండమ్గా తీస్తాం సార్. Who is Sriranjani? Sriranjani is senior environmental scientist from Zonal Laboratory APPCD. The water lab మనకి రీజనల్ ఆఫీస్లో లేదు సార్. How come they haven't done any Godavari, Andhra paper mills కి లాంటిది ఏం లేదు? ఉందా? Had they done this? అలా అక్కడ చేస్తున్నారా? ఇక్కడ చేస్తున్నారు సార్. మనకి ఓన్లీ ఇది ఒకటి pH. కాదబ్బా, నేను అనేది మీరు ఇలా ఇంత క్లారిటీతో ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఎందుకు అలా వదిలేశారని అడుగుతాను. సేమ్ PCB, it is functioning efficiently here. How come they allowed it? ఎంతమంది మీరు పనిచేస్తారు ఇక్కడ? సార్ 80 ద స్టాఫ్ సార్, 80 అవుట్ సోర్స్. యాక్చువల్ మాకు అంత అవసరం లేదు. లోకల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం ఒక 40 10th ఫెయిల్డ్ 7th ఫెయిల్డ్ ఎవరన్నా మనం తీసుకొచ్చారు సార్. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చదివి ఉండాలి? ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు డిప్లొమా చదవాలి సార్, బట్ బాయిలర్ ఎక్స్పర్ట్ ఇంజనీర్ సర్టిఫికేట్ ఉండాలి సార్. అట్లాగే ఒక పురాణం చూసారు వాళ్ళు ఫీల్డ్ ఆపరేటర్స్. 2 బాయిలర్లు ఉంటే 8 మంది ఫీల్డ్ ఆపరేటర్స్ ఉంటారు, 8 మంది DCS ఆపరేటర్స్ ఉంటారు. గ్రాప్ క్రేన్ వచ్చి 8 members ఉంటారు, వాళ్ళు టెక్నీషియన్స్. వీళ్ళు కాకుండా టర్బైన్ ఆపరేటర్స్ ఉంటారు. ఆల్ షుడ్ బీ హ్యావింగ్ ద సర్టిఫికేషన్స్. నెక్స్ట్ మనం కాకినాడలో కూడా పెడుతున్నాం సార్. ఇప్పుడు 6 plants వస్తుంది. ఎంత అవుద్ది సెటప్కి? సార్ యాక్చువల్ 1 megawatt కాస్ట్ ఈజ్ 25 crores. దిస్ ప్రాజెక్ట్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ 340 crores. అలాగే యూ నీడ్ can we have a mini plants like this? They are going to. No, it is not possible. ఎందుకని? Minimum 600 tons is the requirement, sir. The low we go, the cost of the project will go up, sir. Actually CERC guidelines out వచ్చేసి the project సార్ కొబ్బరి సార్. సో CERC guidelines వచ్చింది సార్. దానిలో పర్ మెగావాట్ కాస్ట్ ఫ్లాట్ రేట్ తీసుకున్నారు సార్ 22 crores. టారిఫ్ షుడ్ బి గివెన్ at 10 rupees 21 paisa. బట్ ఇక్కడ మనకి 6 rupees 60. ఇప్పుడు కొత్తగా 6 ప్రాజెక్టులు వస్తుంది. స్టేట్లో మనకి 7,200 tons ఆఫ్ చెత్త జనరేట్ అవుతుంది. కడప, కర్నూలు 2 వస్తున్నాయి సార్. కాకినాడ హౌ మచ్ వాట్ ఇస్ ద మినిమం జనరేషన్? మినిమం చెత్త ఎంత ఉండాలి? 600 tons. మనకి ఎంత ఇక్కడ కాకినాడ సార్. రాజమండ్రిలో? సార్ రాజమండ్రిలో ఇస్ దర్ నియర్లీ 160 సార్. 160 million tons. 160 tons per day. సార్ ఒక చిన్న సబ్మిషన్. కాకినాడ ఈజ్ ఏ క్లస్టర్ ఆపరేషన్. కాకినాడ, రాజమండ్రి ఇంకా 21 ELBs కలిపి తీసుకున్నాం. 950 tons per day వస్తుంది సార్. ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అది November 27కి మేము కమిషన్ చేయాలనుకుంటున్నాం. మొత్తం 6 plants సార్. కడప, కర్నూలు సరిపోతాయా? కాకినాడ. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ విజయవాడ, గుంటూరు బిడ్డింగ్కి వెళ్ళాలి. విజయవాడ, తిరుపతి బిడ్డింగ్కి వెళ్ళాలి సార్. ఎందుకు అట్లా? ఇప్పుడు బిడ్డింగ్ అవుతుంది సార్. ఇది లేటర్ స్టేజ్లో తీసుకున్నారు సార్, ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ లోడెడ్ అయిపోయింది సార్. అది ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్, it can address mixed waste, wet and dry together, RDF from legacy waste.
నెక్స్ట్ వచ్చేసి అగ్రికల్చర్. లెగసీ వేస్ట్ ఎలా చేస్తారు? లెగసీ వేస్ట్ ఆల్రెడీ మన ఇయర్స్ టుగెదర్ డంప్ అయిపోయింది కదా సార్. ఇందాక మీరు అడిగారు దాన్ని ప్రాసెస్ చేస్తే వచ్చేది బయోమైనింగ్ చేసిన తర్వాత ఆయన చెప్పినట్టు గ్రావెల్ అంతా తీసేసి ఆ మిగిలిన డ్రై వేస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది పంపిస్తాం సార్. అది వీళ్ళు మళ్ళీ ఇక్కడ కాల్ చేస్తారు. మరి అది ఆ గ్రావెల్ కింద పడి గ్రావెల్ నార్మల్గా క్వాలిటీ చెక్ చేసి మంచి క్వాలిటీ అయితే కనుక మట్టిలో కలిపేస్తారు సార్. చెడ్డ క్వాలిటీ అయితే కనుక దానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంది సార్. దాన్ని ఎట్లా న్యూట్రలైజ్ చేయాలని 80% గ్రావెల్. మీకు లెగసీ వేస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చెప్తున్నాను సార్. 78 to 79% is gravel. Now how can you generalize legacy waste? Years together, some 5 years, 6 years, 7 years, dump is existing, that is called legacy waste. No, I understood that. Like I'm saying, how come you can say a lot of gravel would be there in legacy waste? We have done a characterization, sir. No, each legacy waste should have a different character. Majority, I have told the common factors. And each area specific on the legacy waste? But it depends upon the quality of waste. For example, we have done one study, sir. Internationally, we have done study. If you burn MSW here, the bottom ash generation is 25%, sir. Whereas Vizag plant it is 35%. Enduku road sweeps, drainage silt, adi kalputunnaru. Next, I am the member in the Chinese association, sir. China, the 14%, sir. Japan is the best country for the waste management, sir. There is 6 to 7%. Okay. United norm prakaram per head 1000 grams per generation. Whereas in India, urban is generating 400 grams, sir. Rural is generating 200 grams. Indore is coming consecutively 8 times first time, sir. Indore? Yes, sir. Consequently 8 times the first cleanest city. Of course, they are doing wonderful job. They are separating wet waste and dry waste. అలాగే లెగసీ వేస్ట్ ఇండోర్ ఎలా చేస్తారు? వాళ్ళు హీప్స్ ఆఫ్ గార్డెన్ లాగా చేస్తారంట. అట్లా లాంగ్ బ్యాక్ అది ప్రాసెస్ అయిపోయింది సార్. దిస్ అవేర్నెస్ దే బ్రాట్ 12 years బ్యాక్ సార్. అది ఇప్పుడు ఈ డంప్స్ కూడా ఒక ఆమె కేసు వేయడం బట్టి మనకి ఎన్జీటీ ఈరోజు ఎగ్జిస్టెన్స్కి వచ్చింది సార్. ఐ సబ్మిట్ ఎ పేపర్ టు యూ సార్. హౌ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్ సార్. జపాన్లో 1900లో సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ ఫామ్ చేశారు సార్. 1900? ఎస్. హియర్ వన్ పాండమిక్ వచ్చింది. ఈవెన్ బిఫోర్ ద వరల్డ్ వార్? ఎస్ సార్. ఇక్కడ వచ్చి 2000లో వచ్చినాయి సార్. అది ఒక ఆమె అల్మిత్రా పార్టీ సుప్రీంకోర్టులో ఇదేస్తే. నౌ సార్ ఇందోర్లో దే వాంట్ దిస్ ప్లాంట్ సార్. బికాజ్ అహ్మదాబాద్ ప్లాంట్ ఈజ్ ఆల్సో అండర్ మీ. ఇందోర్ పీపుల్ దే విజిటెడ్ అహ్మదాబాద్ ప్లాంట్. దెన్ దే కాల్డ్ మీ డైరెక్ట్లీ వీ వాంట్ టు గో ఫర్ ఇన్స్టలేషన్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది సార్, డ్రై వేస్ట్ తీసిన తర్వాత సిమెంట్ ప్లాంట్లు కొంటలేదు సార్. వెట్ వేస్ట్ కూడా అన్ని వెట్ వేస్ట్ టుగెదర్ యూ కెన్ నాట్ బర్న్ సార్. దెర్ ఈజ్ ఎ వండర్ఫుల్ కాన్సెప్ట్ సార్ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్. ఒకటి వచ్చేసేసి బయో మెథనైజేషన్ ప్లాంట్ సార్. వెజిటబుల్ వేస్ట్, ఫ్లవర్ వేస్ట్, స్లాటర్ వేస్ట్, ఫ్రూట్ వేస్ట్. నెక్స్ట్ స్లాటర్ వేస్ట్. ఎంత స్లాటర్ వేస్ట్ మనం బయటపడేస్తున్నాం సార్. ద గంగా ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ హిమాలయస్ టు హుగ్లీ, నో సార్. The annual amount of flower collected is 80 lakh tons, sir. That is all energy, sir. Biogas contains 65% methane. Do you have all the papers? I collected 10,000 papers on this subject, sir. Okay. Is there no way that we can invite him for any meeting? బయోమెథనేషన్ కూడా చిన్న ప్లాంట్ ఉంది సార్. No. పెట్టురాళ్ళ దగ్గర హైదరాబాద్లో గుడిమల్కాపూర్, బోయన్పల్లిలో పెట్టారు సార్. గుడిమల్కాపూర్లో ఉందా? ఒకటి ఫ్లవర్ వేస్ట్, ఒకటి వెజిటబుల్ వేస్ట్ ఉందా? వెళ్ళి చూడొచ్చా? చూడొచ్చు సార్. మీకు కావాలంటే ఏజీ రావు గారు సైంటిస్ట్ ఉన్నారు సార్. ఎవరిదో ప్లాంట్ అది? అది యాక్చువల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పెట్టింది సార్. బట్ సపోర్ట్ చేసింది ఐఐసిటీ సార్. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కెమికల్ టెక్నాలజీలో ఏజీ రావు గారు ఉన్నారు. ఐ విల్ గివ్ ద నెంబర్స్ టు హిమ్ సార్. Why don't you give us some kind of awareness and all? Sir, I already given awareness to the Guntur Municipal Corporation, all these ones. I'm not asking about them. For me, I'm asking. Sir, whenever you call me, I will come next day, sir. If I go to some field trip, can you give me some suggestions? I will definitely, sir. I am ready to assist. If I go to Godavari, yes. One small submission, sir. He never asked, but I prepared. I went to Vanattu in Coimbatore. It attracted world attraction. That village 100% 24/7 clean water, electricity, and Wi-Fi is there. 100% open education. That miniature I prepared and given presentation. అదే మీరు నాకు ఇచ్చింది. Yes. అలా కాదు. Why can't we do all the 272? 268 పంచాయత్స్కి why can't you be the అంటే ఎంతమంది ఉన్నారు ఇట్లా? ఒక 5-member team, a 3-member committee. Why don't you form a 3-member committee? సార్ మనకైతే పంచాయతీ సపరేట్గా సోషల్ కమిటీ పెట్టుకున్నాం సార్. మేము వీళ్ళని కూడా తీసుకుంటాం బయట వాళ్ళు. ఎస్ సార్. టేక్ దెమ్ యాజ్ అడ్వైజర్స్ సార్. Take them as advisors. No, I don't want single penny, sir. I will support volunteers. Thank you. Sir, for your kind information, 17,000 villages are there, sir. I made a kind of satellite system where I traveled frequently 70,000 to them. I am the first Indian to get the Chinese National Award, sir. How the development, everything it is there. For your kind information,
some 10 people are having buffaloes. What China is doing, they collect all the buffaloes, they keep at one place. The urine is common, gobar is common. They are generating this one, sir. That is called animal hostels. Because for me, because I know that you have tons of, you're an encyclopedia of experience and knowledge, I understand. To take your abundance of your knowledge is going to be a little overwhelming for me. Sir. So I need it in parts. I already developed one paper, sir. Yeah. I have given a recommendation to Minister of Environment, Forest and Climate Change. There is a demarcation. Right. Don't separate wet and dry waste from the residents, shopping malls and commercial. అలాగే మీరు ఇట్లా కాకుండా now I understand. Why don't you give me ఒకసారి on Monday invite him. Sure, sir. But I don't need at a length because I want to absorb the information. So I need a 45-minute session. Done, sir. So next 1 week till 8th, 9th, let me meet him at least twice or thrice. But I want you to give me the contents first. For today, what you can do is how much information you have and what kind of subjects you have an idea. I mean, either let it be urban, rural, biomass, everything. Give me the contents. Whatever knowledge you have. If you give me the contents, I'll choose the content. Okay, today you tell me this. So I'll get in next 1 week, 10 days. I want to get enlightened by you. Sir, today evening I will give a report, sir. What I want to present. Accordingly, you select, sir. I will comment. What I need is I want entire Godavari to be cleansed. That's my objective. Yes, sir. Entire rivers. Yes. And also I want to make entire panchayats to be self-sustaining villages. Yes, sir. So in which way you could contribute? Sure, sir. I'll make sure that with your great amount of experience. I and recorded, sir. I will do, sir. So we'll catch up then. Next, one more request also, sir. For study of the micro level, where everything disadvantages are there. No land, no water, surrounded by. Singapore is the best country, sir. How do that? Jurong port is there, sir. No dust around this one. So what is the problem with the Vizag port and Zurang port? The methods adopted and implementation is the problem. Would you like to come with me once to Vizag? I will come. Instead of that, can I suggest one thing, sir, with your permission? Why don't send one team to Singapore to study the Jurong port, sir? First, I want to understand what is happening here. Whenever you call me, I will come, sir. We'll go. If I ever go to Singapore, I'll take you with me. Then Sure, sir. And one more submission, sir. In Singapore, no wet waste, no dry waste separation, sir. Only two aspects: recyclables, non-recyclables. Metals are recyclables. Rest is all plastic waste. Everything it is there. And for your kind information, 2.5% of Singapore electrical energy is meeting through waste energy. 2.5% of electrical energy is meeting through waste energy plants. Oh, Singapore collection per day is 18,000 tons. They are generating near about 400 megawatts, 500 megawatts. so what happens to the debris? I mean, what do you call it? No, debris, or what do you call it? Ash. Sir, that ash they are going for the coral formation, sir. I will send that document I also. think they're landfilling the oceans, sir. Oh, with that. And the flora fauna is no harm. They can. I will forward that video also. లేదు మీరు ఒకసారి నా దగ్గరికి రండి మీరు why don't we meet on Monday? I'll take your time. Sir, I'll coordinate with I'll Tejan coordinate. also. So thank you. You're wonderful. Sir, thank you, sir. You're a storehouse of knowledge and experience. No, actually, my field is iron and steel and cement, sir. పర్సనల్గా డిజైన్ చేసి మీకు గిఫ్ట్ చేశారు సార్ అది మన ఆఫీస్లో Why don't you? I need your support. I need your help. I am there, sir. I need your.